I'm in Kasar Jungle Resort right now, and I have the manager with me, Lokesh. Hi sir. Hello. How are you, Lokesh? Fine sir. I'm meeting him after long years. I mean, last time we were here, I think in 2016. In between, I was here once more. That was probably in 2018. At that time, Robert came, and prior to that, Tracy and Anna Hansen came that time. So Lokesh is the manager. He will show you the room and the lobby. So I'll talk to Lokesh. Lokesh, आप थोड़ा ये lobby आप ये जगह आप Yeah, this is the reception area sir. This is the reception. Yes, and the lobby for sitting and the restaurant Okay. that side. Okay. And this is the game room and bonfire. If you can show me. 40 people. 40 people can see. So you can see it's quite a big one here, and it's well decorated. And this is. Can you tell me about the tree here? This is the Deodar tree sir. Deodar tree. Yeah. This is inside the restaurant. Yeah, that's a good thing, you know, because once the tree is here, I think it's a good gesture from the property, because you know they haven't cut off the tree while building this property here, which is a good thing here. You know. So it's a message to all the restaurants, you know, in the region, that once you build something, you know, don't cut the tree here. So there is a conference hall also for conference meetings for corporate and private. So I think Sure. তো বাঙালি দর্শক বন্ধুরা, আমরা এখন আছি বেসিক্যালি কাসার জঙ্গল রিসর্টের कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसका कैपेसिटी आपने क्या बताया? 70 to 80 people can sit together। একসাথে 60 থেকে 70 জন লোক কিন্তু এখানে থাকতে পারবে, মানে এখানে কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করতে পারবে, মানে এখানে কনফারেন্সের জন্য এখানে বসতে পারবেন। এবং সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এরা কিন্তু ওয়েডিংয়ের জন্য প্রপার্টিকে রেন্ট আউট করে। তো আপনারা যারা কলকাতা থেকে যদি কেউ ওয়েডিংয়ের জন্য প্ল্যান করছেন, ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য, কাসার জঙ্গল রিসর্ট কিন্তু একটা আইডিয়াল প্লেস হতে পারে আপনাদের জন্য। Look at the room here. Beautiful. Thank you. Thank you for showing the room. Lokesh, can you tell me a little bit about this room? This is the best category. this is the executive category of this resort, sir. And there are 7 types of rooms of this type. Okay. And it costs 6,000 to 8,000 Per day. including breakfast. Per night. Including breakfast for a couple. For couple. Okay. So, বন্ধুরা, এটা বেসিক্যালি দ্য এক্সিকিউটিভ ক্লাস রুম, এবং এটা 6 থেকে 8,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে পড়ে, 6 to 8,000 rupees per night for a couple, including breakfast. This is the best category room Kasar Jungle Resort have. And if you can show me the toilet also here. Yeah, you can have a look at the toilet. It's a luxurious one. It's a beautiful toilet they have. They have a bathing facility separate. তো বন্ধুরা দেখুন কি সুন্দর টয়লেটটা, কিন্তু খুব সুন্দর ওয়েস্টার্ন ফ্যাসিলিটি, তার সঙ্গে বাথিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে আলাদা করে। এরকম লোকেশনে এরকম ধরনের ফ্যাসিলিটি কিন্তু সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ফর দ্য ওয়েস্টার্নার্স আই মাস্ট টেল ইউ দ্যাট দে হ্যাভ এ ভেরি গুড কোয়ালিটি অফ ম্যাট্রেস। ক্যান ইউ সি দ্য থিকনেস অফ ইট? ইটস এ ভেরি গুড কোয়ালিটি। আই এম সিটিং হিয়ার, ক্যান ইউ সি? It's an amazing quality mattress they have. Wow, beautiful. This is the deluxe category room they have, basically. Deluxe category room. I want to request to come, you can show me the stairs here. They have a wooden floor here, which is absolutely gorgeous. And the room itself is a beautiful one. So, look at this is the deluxe category. This is the deluxe category room. Okay. And what kind of prices one can expect? This can be oxygen 5,000 to 7,000. 5,000, 7,000. For a couple, including For breakfast. including breakfast. All rooms we have, like including breakfast. Including Or direct. Yes. Sure. So this is the room. Again, I'm showing you the mattress here. You can have a look. It's also a good quality mattress. Similar. Mattress is similar, no? All Mattress rooms. is similar. All All similar. rooms. Okay. Show you the toilet. It's little smaller in size, and the rooms is little smaller compared to the executive category. But the facilities are almost same. They have a separate bathing facility here. You can have a look at quite a luxurious here, considering the place. And you can see mountain peaks from the bed and balcony. Okay. So you can see the beautiful mountain peaks from bed and from outside the balcony. Yeah, this is the balcony here. Beautiful view over here. Yeah, wow, it's quite beautiful.
And I just wanted to show you the guys, have a look at the view from here. I don't know it is coming or not, but right now it's dark, it's night, so you can only see the nights, the lights from the villages, surrounding area, and the peaks that basically comes from here. In the morning, if you sit here, you can have a look at the magnificent peaks of the Himalayas. What kind of peaks you can Trishul Trishul Parvat. Parvat. Okay. So that's the only peak you can see, or there are other? There are others, but You don't know. But there is Panchachuli also visible. Panchachuli, yes. Panchachuli is on the other side. It can't be visible from there, but you can see from Kasar temple. Yes, that's what we saw today. It was Kasar from here there is a 2-minute walk. Inside. We have been to Kasar Devi. We covered that place. Okay. Fine. So these two category you have. Any other category? And any other, the second one is, third one is the family suite. ফ্যামিলি সুইট আমরা এখন ফ্যামিলি সুইটটা দেখাচ্ছি কাসার জঙ্গল রিসোর্টের। আর ফ্যামিলি সুইটটা বেসিক্যালি একটা কাপল এবং সিঙ্গেল বাচ্চার জন্য আইডিয়াল। বাচ্চার রুমটা আমি দেখাতে বলছি একটু। এটা তো বেডরুমটা, এটা বাচ্চার রুম, সিঙ্গেল বাচ্চার জন্য আইডিয়াল। ইন কেস if there is an extra child, what you do basically? If there is a 2 child, for a couple, then what you do? You can put an extra mattress. Extra mattress there is. Okay. So Extra mattress, extra cot. আচ্ছা, রাইট। তো বেসিক্যালি এটা ফ্যামিলির জন্য আইডিয়াল। মানে আপনি ধরুন দুজন কাপল আপনারা এলেন এখানে এবং তার সঙ্গে একজন বাচ্চা, তো বাচ্চার জন্য একটা দেখুন খুব সুন্দর আলাদা করে রুম করা আছে। এবং আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাইছি যে এখানে আপনি ধরুন সকালে উঠলেন, সকালে উঠে এই জায়গা থেকে কিন্তু পুরো ভিউটা আপনারা পাবেন, কমপ্লিট একটা প্যানোরামিক ভিউ পাবেন স্নোকের প্লেসের। তো এই রুমের প্রাইস উনি যেটা বললেন যে 8 to 10,000 rupees ফর এ কাপল অ্যান্ড এ চাইল্ড, আর এক্সট্রা চাইল্ডের জন্য 1,000 rupees, 1,000 rupees পার চাইল্ড ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট। এখন আমরা আছি ফ্যামিলি সুইটের ব্যালকনিটা দেখাচ্ছি রাত্রিবেলায়। জানি না আপনারা দূরের ভ্যালিটা বুঝতে পারছেন কিনা। সকালে দেখালে এটা একটা বিউটিফুল সুন্দর হতো জিনিসটা, কিন্তু রাত্রের যে বিউটিটা, রাত্রের যে সৌন্দর্যটা, সেটাও কিন্তু অন্যরকম। আমি দেখাচ্ছি লাইটগুলো দেখুন কি সুন্দর। মানে কি বলবো, যেমন আমরা কি বলি যে দুর্গাপুজোর সময় যেমন আমরা লাইট রাখি না, সেই লাইট যেমন জলে নেবে সেরকম লাগছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে হাওয়ার জন্য। বেসিক্যালি ওই দূরে যে গ্রামগুলো আছে সেই গ্রামগুলোর লাইটগুলো কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আর আপনারা সকালে উঠে যখন এখানে বসবেন, বসে এই দৃশ্যটা দেখবেন, আমার মনে হয় আপনারা সবকিছু হয়তো বলে যাবেন, কারণ এখান থেকে পুরো পিকসগুলো খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। কাসার জঙ্গল রিসোর্টের প্লেইং রুম। So he will explain कि क्या-क्या option है play का। You can play table tennis, you can play carom, and you can play ludo, chess, and you can play outdoor, you can play badminton, cricket, so you can play that. That's all games here. Okay, so lot of option for the children. ওনার কথা শুনলেন, বাচ্চাদের জন্য কিন্তু অনেক অপশন রয়েছে এখানে খেলার। তাই আপনারা বাবা-মারা চিন্তা করবেন না যে বাচ্চারা বিজি থাকবে কিনা। বাচ্চাদের নিয়ে আসুন এখানে, নিজেরাই খেলবে। এত সুন্দর ওপেন স্পেস রয়েছে বাইরে। আমি একটু বলবো সেখান থেকে ক্যামেরাটা একটু প্যান করতে। খুব সুন্দর স্পেস রয়েছে। এখন রাতের অন্ধকারে হয়তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এখানে বাচ্চাদের খেলার গার্ডেন রয়েছে নিচে, আর তার সাথে খেলার রুমও রয়েছে। তো বাচ্চাদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, এখানে খেলার অনেক অপশনস রয়েছে, জায়গা রয়েছে। কাসার জঙ্গল রিসর্টের মুহূর্তগুলো এখানেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং ইনফরমেটিভ লেগেছে। আরও যদি কিছু ইনফরমেশন থাকে আমি ডেসক্রিপশনে নাম্বারটা দিয়ে দেবো, এবং সেই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে এই প্রপার্টির ব্যাপারে আরও ডিটেলে জানতে পারবেন। আর আমি এটুকুই রেকমেন্ড করবো, ফ্যামিলির জন্য এটা একদম পারফেক্ট প্রপার্টি। ফ্যামিলি এখানে রুম রয়েছে, গার্ডেন রয়েছে, খেলার রুম রয়েছে। তো ফ্যামিলি যারা বাচ্চা নিয়ে এখানে আসতে চাইছে তাদের জন্য আইডিয়াল লোকেশন। আর তিলকজিকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভেরি ভেরি থ্যাংকস। থ্যাংক ইউ।
the Dolmar property have, and it's a quite a beautiful one, and you can have a look at the view from this window. Right now I can't show you, so we'll have our dinner here, so stay tuned and enjoy my channel. আচ্ছা, দোলমা রেস্টুরেন্টের মেনুটা একটু দেখাই। এখানে অনেক কিছু রয়েছে, ব্রেকফাস্ট, স্ন্যাক্স, ড্রিঙ্কস, লাঞ্চ, ডিনার। এটা বার ফ্যাসিলিটি নেই, বাট দে হ্যাভ অল কাইন্ডস অফ ফুড, ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল, Tibetan, Chinese. So you can always choose your meal, and the price seems to be reasonable. I mean, compared to the place and the other places, commercial places, you know. মোমো এত ভালো লাগলো, আরেকটা প্লেট না অর্ডার করে থাকতে পারলাম না। খুবই টেস্টি মোমো এখানে, এবং মোমোর টেক্সচারটা একটু দেখুন। ওহো, কীভাবে দেখায় আপনাদের, পুরো কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ভেতরটা বোঝা যাচ্ছে। আর ভেতরে দেখুন একদম জুসি, এটা আমি হাত দিয়ে দেখাতে পারছি না হাইজিন মেনটেন করার জন্য, জুসি। দেখা যাক দোলমা যার জন্য ফেমাস, দোলমার ক্যাফে মোমো কীরকম খেতে। আমি অনেকদিন পরে খাচ্ছি অবশ্য। Amazing. Let me show you the chowmein. এখানে কিন্তু সব কিছুই খুব টেস্টি। মোমোটা আপনাদের দেখালাম, দারুণ। চাউমিনটাও কত, মাটন চাউমিন নিয়েছিলাম, খুব টেস্টি। স্যুপটাও একটু স্পাইসি তো লাগছেই, দেখি টেস্ট করে। ভেরি সুদিং। গরম গরম স্যুপ, চাউমিন, মোমো এই কাসার দেবীতে, আহা, দারুণ দারুণ। गुड मॉर्निंग जोगिंदर, गुड मॉर्निंग। हाउ इज लाइफ, कैसा चल रहा है? So I'm meeting Joginder after, I don't know at the time, I haven't counted. So we are going to Binsar with him right now, and I hope it will be an amazing experience for all of us.